Entonces, bienvenido a mi clase otra vez, Language Explorers. Vamos a ver los sustantivos de nacionalidades. Muy bien. Muy bien. So, primero tenemos estadounidense. Estadounidense. So, American. American. Estados Unidos. Estadounidense. American. United States of America. American. Muy bien. Entonces, Argentina. So, Argentinian. Argentinian. Or Argentine. Argentine. Argentinian. Argentinian food. Comida de Argentina. Muy bien. Australiana. Australiana. So Australian, I-A-N, I-A-N, muy común, I-A-N, I-A-N, Egipto, I-A-N, necesitas recordar, tú necesitas recordar, I-A-N, I-A-N, or different, Argentinian, Argentine, Australian, 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 so Austriaca, Brasiliana, Britannica, Australian, Austrian, Brazilian, I-A-N, Brazil, Brazilian, Austria, Austrian, I-A-N, Australia, Australian, I-A-N, British, Britannico, British, soy, well, Britannico, I am British, very good. Canadian, Canadasian, Canadasian, Canadian, Canadian, muy bien. Chino, Chinese, China, Chinese. ESE, es un poco diferente, Chinese. Egypt, Egyptian, Egipto, Egyptian. Français, French. France, France, Frances, French. He is French. He is French. Muy bien. And German. Germany, Germany, el país, Alemania, Alemán. Alemán. We'll also say Alemán. Alemán. And Grecio, Indio and Japonese. Grecio, Greek. He, she is Greek. Muy bien. Indio, Indian. They are Indian. They are Indian. Very good. Japonese, Japanese. She is Japanese. Japanese. Mexican. Otra vez. I-A-N or I-C-A-N. I-A-N. Ah, diferente. Ish, I-S, ish and ish. I-A-N. Hay unas normas. Necesitas seguir. Mexico, mexicano. Mexican. Mexican. Mexicano. Or Mongol. Mongol. Mongolian. Mongol. Mongolian. Pakistan. Pakistani. Pakistani. With an I. Oops. With an I. A, E, I, O, U, A, E. Pakistani. Polish. Polonia. Polish. Polaco. Polaco. Polish. Portuguese. Portuguese. It is a Portuguese book. It is a Portuguese book. Portuguese book. Well, actually, it's actually a French book. French book. French. Bastiat. French. It's a French book. It is a French book. It is a French book. Muy bien. Entonces, Rusia. Ruso, Español, Suizo and Turco. Muy bien.
So Russian. Russio, Russian. That was a Russian story. Libro, una cuenta de Rusio. Russian story. Well, actually, de verdad, aquí es una cuenta de Rusia. De verdad. Yeah. Muy bien. En español, Spanish. Tenemos amigos de España or español. We have Spanish friends. Muy bien. Spanish friends. Suizo. Swish. It is Swiss cheese, for example. Queso de Suizo. Queso de Suecia. And Turkish. Anything. That is a Turkish anything. Bunk. Turkish. This. Here is Turkish food. Aquí es comida turco. Yeah. Okay, why? How cool is that? Yeah. So, American, Argentinian, Australian, Austrian, Brazilian, IAN, British, Canadian, IAN, Chinese, Egyptian, IAN, French, German, Greek, Indian, IAN, Japanese, ESE, Mexican, Mongolian, Pakistani, Polish, Portuguese, ESE, Russian, IAN, Spanish, Swiss, and Turkish, ISH. How cool is that, Language Explorers? Que guay. Puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y puedes encontrar más clases para mí, de mí, en Udemy. Que guay. Vamos a continuar.